from you, Otto. I know that you are have limited times, but we would like to hear from you that we believe that all the transformation they will big challenge. So, in your experience, what is the big challenge and how to solve that challenge? Based on your experience, you already involved in such as many transformation in the world, such as in the education, government, business, and so on. And this is come from the government. So we would like to hear from you. So please. Thank you so much, Kang Yulto. Dear parties, it's a great honor for me to addressing you here after Palut. And I think you're kind of the most important change makers in the country, because kind of there's like government policy and all of that, very high aspirations, and then there is kind of what's really happening on the ground, and kind of and then there's one group who's translating the former into actions, right? Who's translating kind of the large goals that the government is articulating into real action on the ground, and that is you. So it's a great honor to be able to addressing you. I know I'm the last thing that is standing between you and your lunch after a very long morning, so I will be very brief. And so what I want to answering your question, so are you translating? Oke, ya Otto mengucapkan terima kasih dan bersyukur sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu merupakan pimpinan daerah yang paham betul bagaimana kondisi di lapangan, dan semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pelajaran. Dan ini kebetulan waktu Otto sangat singkat, jadi beliau mencoba untuk berbicara secepat mungkin, namun dapat memenuhi keingintahuan Bapak Ibu sekalian tentang teori. So I want to liken. So your question was kind of what really does it take to change the system, and I want to liken systems change with a building that you're creating. Oh ya, jadi bagaimana cara melakukan transformasi? Jadi Otto mengibaratkan sistem change atau perubahan sistem itu adalah seperti sebuah membangun sebuah bangunan. On the ground level is data, right? If you don't have good data, if you don't have like a good sense of reality, then it's like building a building without a foundation, right? It's like on sand. Yeah. So in other words, the data, the foundation you have is both data from digital data, but it's also your knowing, kind of your feeling. Because if you go to the villages, you know, and you feel sometimes have a better sense of reality. All of that is data. So digital data is data, but also everything you know and feel. And that's the foundation you're building on. Ya, jadi dalam membangun sebuah bangunan itu dibutuhkan fondasi yang sangat penting sekali, dan dalam hal ini adalah data. Tapi Otto menyampaikan data bukan hanya satu-satunya yang dibutuhkan untuk membangun fondasi, tapi juga perasaan dan pengetahuan dan feeling kita, Bapak Ibu sekalian, ketika terjun ke lapangan, dan itu dikombinasikan dengan data bisa menjadi sebuah fondasi dalam membangun sebuah bangunan. And then, what is the roof of that building? Kind of the highest point of your building. It is what Palut was talking about. It's kind of the change you want to make happen in your community. And that will be slightly different for each of you. So you need to define that. But it somehow probably is related to what Palut was talking about, which is the well-being of all, enhancing the well-being of everyone in the community. So that's kind of the roof. That's, you have the foundation and the roof. Ya, jadi kalau tadi fondasinya, atapnya itu adalah perubahan apa yang ingin diciptakan, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bisa menjadi sebuah visi ataupun dalam bangunan itu adalah atap. So what is in between the roof and the foundation? It's kind of the levels, right? The levels of your architecture, and it's the building kind of that we are in. And I would say it really, in all kind of systems change, often once you define the purpose,
what it is you want to make happen, then the next question is, who do you need to involve in order to make this happen, to make this a success? And often, the stakeholders, the people, the partners you need to involve to accomplish your goal are outside of your own institution. It's not only the people in your organization that report to you, but it's people across institutions. So you need to bring the right players together into one room in order to collaborate and work with each other. That's kind of the in-between, bringing all the partners together that you need in order to change the system to accomplish your goal. Ya, jadi kalau tadi fondasi yang kedua, yang pertama, kemudian yang kedua atap, yang ketiga adalah diantaranya, yaitu bangunannya sendiri. Dan Otto menyampaikan bahwa yang paling penting yaitu pemangku kepentingan, siapa yang harus dilebatkan. Setelah Bapak Ibu kita mempunyai visi dan misi, pertanyaan pentingnya siapa yang perlu dilibatkan dan bagaimana cara kita melibatkan pemangku kepentingan itu agar kita dapat mencapai visi yang tadi sudah kita impikan. Dan tantangannya adalah bagaimana membawa pemangku kepentingan itu dalam sebuah forum diskusi ataupun dalam sebuah platform yang dapat kita manfaatkan resource-nya dan dapat membantu mensupport visi yang kita miliki. So, you all know, so that could be as many as we are here, it could be fewer, it could be more. But you all know what happens if you bring together the right partners to talk with each other. Kita semua akan tahu apa yang dampak yang dihasilkan ketika kita paham bagaimana cara membawa stakeholder dengan baik ataupun berbicara dan berdiskusi dengan stakeholder dengan baik. What I often see is when you just bring the right people into the room, they all give the same speech they always give, right? They all give the same statements they always give, just from their silo view. But that often is not helping. Ya, jadi seringkali terjadi stakeholder atau pemangku kepentingan yang kita bawa dan kita ajak bicara itu mereka menyampaikan pesan yang sama dan seringkali itu tidak akan membantu dan mereka berbicara dalam konteks yang silo, tidak memikirkan bagaimana kondisi tersebut dalam situasi orang lain. Jadi hanya kacamata sendiri saja. Jadi hanya perspektif sendiri saja. So what your job then is as a change maker, as a Bupati, is to make them listen to each other, to make them move away from their silo view on the problem, more to a systems view, which is a view that includes all the other perspectives. And another way of articulating that is from an ecosystem awareness to an ecosystem awareness. Ya, mungkin saya jelaskan silo itu kalau Bapak Ibu ada di pabrik ya, itu kan ada kayak semacam ada cerobong asap atau cerobong pabrik gitu ya. Kalau silo itu ibaratnya berbicara yang nggak melihat kiri kanan gitu, jadi semua dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Nah, Otto menyampaikan adalah seringkali terjadi silo ini dan tidak para pemangku kepentingan ini tidak bisa melihat permasalahan dari segi kompleks. Istilah Otto adalah dari bagaimana membuat ini lebih baik adalah mentransform dari ekosistem ke ekosistem. Jadi yang tadi yang berbicara secara silo, bawah ke atas ke bawah tanpa melihat kompleksitas sistem, menjadi ekosistem. Bagaimana melihat kompleksitas permasalahan dari berbagai sisi. So in other words, my most important learning in working with systems is that you need, in order to change the system, you need a mindset shift. You need to shift the mindset of the stakeholders you bring together from, oh, I'm not the problem comes from all the other people around me, towards seeing how inadvertently towards seeing yourself through the eyes of the others. Ya, bagaimana merubah men-shifting proses itu adalah yang tadinya biasanya itu orang mengatakan dengan cara mengatakan I'm not the problem, tapi so blaming others for the problems rather than seeing your own part. Ya, jadi menyalahkan orang lain instead
daripada menyalahkan diri sendiri dan melihat secara keseluruhan itu sebagai sebuah solusi. So that's kind of where I am often helping, right? Kind of in this process from silo to systems view or ego to ego. And what I learned from Pak Herman yesterday is that the shortest summary of that approach is POC, PAC, PROC. Oh, jadi yang di Otto lihat adalah sebenarnya Pak Herman juga sudah menyiapkan melakukan new teori gitu, tanpa disengaja tapi Pak Herman juga sebenarnya sudah memiliki pengetahuan terkait new teori itu. So a good building, right? That is linking the foundation, the reality, the data of the real reality with the roof, with the aspiration that you have, requires two things. You need to bring together the right partners, and you need to help them to go through a mindset shift from ego and blaming others to ego and collaborating, right? And to do that, you need to cultivate POC, PAC, PROC. Oke, jadi Otto mengatakan bahwa untuk membangun sebuah fondasi setelah kita membangun intinya adalah untuk mencapai visi kita membutuhkan sebuah fondasi. Kemudian dalam membangun sebuah fondasi itu juga kita membutuhkan dua hal. Yang pertama yaitu bagaimana membawa partner dengan baik atau berbicara, berdiskusi, berdialog dengan partner yang baik. Dan yang kedua adalah membantu mereka melakukan shifting mindset ataupun perubahan mindset dari yang saling menyalahkan menjadi yang lebih kolaboratif. Thank you so very much. Let's enjoy lunch. Ya, terima kasih. Thank you, Otto. Big applause.